అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు నీలిమా గడ్డమనుగు. నేను అమెరికాలో గత 24 years గా ఉంటున్నాను డాన్స్ టీచర్ కింద. ఈ రోజు మన ఏఐజీ చైర్మన్ శ్రీ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారితో ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి శ్రీ బాలా ఇందుర్తి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ నీలిమా. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి ఫర్ జాయినింగ్. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఈ రోజు ముఖ్యంగా ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ ఫౌండర్, చైర్మన్ అండ్ పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారిని ఈ కార్యక్రమానికి తీసుకురావడంలో మనకు సహకరించిన మరి ఒక డాక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు. హీఈస్ ఫ్రమ్ న్యూ ఆర్లిన్స్. సో ముందుగా నేను సంజీవ్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే అడగగానే నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారితో కోఆర్డినేట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఒప్పించడము, వారు వెంటనే ఒప్పుకొని రావడం. అందుకని నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారి గురించి కొన్ని మాటల్లో పరిచయం చేయవలసిందిగా నేను డాక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి గారిని. నమస్కారం అండి, నా పేరు సంజీవ్ రెడ్డి. బాలా చెప్పినట్లు ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో నాగేశ్వర రెడ్డి గారు డయాబెటీస్, దానికి సంబంధించిన హై కాంప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడతారు. అది మాట్లాడే ముందు ఆయన్ని కొద్ది పరిచయం చేస్తాము. సో నాగేశ్వర రెడ్డి గారు, ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మీరు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ బాలరెడ్డి గారు. At the outset, I like to thank SANKARA NETHRALAYA USA. I wanted to start by thanking Sanjeev Reddy garu for giving this very kind introduction. What I thought is the first part of the presentation. But first of all, diabetes anedi, I think it's going to become one of the greatest epidemic in modern civilization. Now they're secreting insulin, and for years together we followed these monkeys. They don't become diabetic. So this is a very important concept we developed, which is now the government of India has just given us permission. So we are starting Chennai person to get the Charaka Award, and we will have the next Nobel laureate do some path-breaking work which simplifies whole process of diabetic treatment. And one of the problems, of course, is the no spot A1C. Just now we are starting to get also spot A1C tests. In the 3 areas చెప్పారు సార్ డయాబెటీస్ ఏరియాస్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్. ఫస్ట్ ఏమంటే రివర్సిబిలిటీ, అంటే డెఫినెట్ గా ఎర్లీ స్టేజెస్ లో టైప్ 1 డయాబెటీస్ లో ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ బాగా హైగా ఉంటాయి అన్నమాట. మనకు మెయిన్ గా రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ. I'm really blown away by Dr. Nageshwar Reddy's presentation. It was so informative. తర్వాత మా గెస్ట్ శ్రీనిరెడ్డి వంగిమల్ల. నేను శ్రీనిరెడ్డి వంగిమల్ల అండ్ ఈరోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ డాక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు. గతంలో నాటాలో కలిసి పనిచేయడం జరిగింది. అండ్ శ్రీని వంగిమల్ల నేను ప్రెసిడెంట్ అయిన టైంలో 5 years బ్యాక్ శంకర్ నేత్రాలయలో బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీకి వచ్చారు. గత 5 years గా తను చాలా సపోర్ట్ చేశారు. తర్వాత 2 సార్లు వాళ్ళ విలేజ్ లో మేసు అడాప్టివ్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేసి వాళ్ళ విలేజ్ కి చాలా సేవలు అందించారు. సో శ్రీని. థ్యాంక్ యూ బాలా. గ్రీటింగ్స్ ఎవ్రీవన్. ముఖ్యంగా డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు, మీతో ఈరోజు ప్యానల్లో పాల్గొని షేర్ చేసుకోవడం చాలా గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ ఫర్ మీ. నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు, మీరు ఏఐజీ స్థాపించి world-class institute. You put biggest gastroenterology hospital in the world and providing a world-class medical treatment and research institute. It's a really commendable achievement. We're really glad to being it in Hyderabad. It is really a privilege for us. So I've read AIG played a huge role in COVID treatment. So especially treated more than 50,000 patients with very successfully with very limited hospitalization. A question ఏంటంటే, how prepared are we, the government, central level, state level, city level, to treat this kind of pandemic in the future? What is your recommendation and what we should do, either for the government or for corporate hospitals or in general as a public? Meru not only treated, you were very vocal and gave a lot of lectures to educating people not to be panic and how to treat with the when you get impacted, how to go with the lifestyle and how to treat with it and all that. So that's very important. So I would like to know more about your thoughts and how do we prepare for the next pandemic. Thank you, Senior. This was when the pandemic came first, of course, I think the whole world was not prepared for such a pandemic. It struck everybody in such a way that we got totally devastated. But I think we learned a lot of lessons looking back at what happened, so that our preparedness increased. And so, for example, what we did was, as soon as this came in, we in fact got a pre-information from some of our Chinese friends. Chinese doctors were telling us, common gastroenterologists were talking, this is going to come in a big way, be careful.
So what we did was, immediately we made a panel in the hospital, which consisted basically of internal medicine people, pulmonologists, public health people, our medical director, and all of them formed a group of 50 people, formed a panel. And we quickly estimated what is the type of the disease that can come, what are the potential complications, so that for example, at that point of time when the initial Wuhan virus came, the injury to the ventilatory support need was less, whereas when the second wave with Delta wave came, it became that injury to the lung was more and ventilation need was more. So we quickly ramped up our ventilatory support. So we had some 200 ventilators in the hospital. Mainly donors gave us a lot of ventilatory support. They gave us ventilators. So Araga, it's a very dynamic pandemic. People think it comes and hits everybody. The pandemic is also very dynamic. It has waves going up and down because the virus is mutating. So one has to be aware of that. And the different manifestations can vary at different phases. First time, not so much respiratory. Second time, more respiratory. Third time, gastrointestinal manifestation. So the panel constantly studied, and we took this opportunity to rule out of clinical and basic research. We have produced almost 100 papers in high impact journals from our institute regarding the subject, and that gave us a good insight. The second thing we did is we immediately put our basic scientists onto the hold, and whatever research fund we had in the hospital was given to the basic scientists, said, you work on this. So they started sequencing the genome of the virus. They started telling us in vitro the sensitivity of the virus to different things. Tanwalla, in our institute, we were able to innovate very simple things like methylene blue IV, which was not there in the literature. Instead of using costly antiviral agents, we quickly started using IV methylene blue, on which we have a big paper to suggest that this is going to be effective in a cheaper way. And again, from beginning, we have been against aggressive ventilation from beginning, and we now know that the main cause of deaths is aggressive ventilation in these patients. Because of our experience, we cut down ventilation. We only started using high flow nasal oxygen. So that's why our mortality rate was much less compared to. So first is the preparedness to see what is the thing coming in, and to make these panels immediately to look after. As the disease progresses, to be aware that this is a dynamic disease, the virus mutates, and one has to take care of. The second important thing is public education. I think this is where we wanted to again take the front goal. Public education was very important, and suddenly Ragane, everybody was forecasting doom, the world is going to finish off and things like that. So the morale of the people, like in a war, I think it's very important to keep up the morale of the people. There are some facts we have to be very clear about, some dangers associated, but also we have to be very clear about the positive aspects also. So we went into this very early, and in fact, during this pandemic period, almost 1,000 lectures were given from our forum here in AAG mostly to general public to keep this awareness, and secondly to educate doctors. We produced, in fact, India's largest manual on treatment of COVID. What are the recent findings? What are the research findings? And that was distributed free of cost to more than 10 lakh doctors in India, or internal medicine people, so they can follow the protocols. India, one of the problem is protocols are not followed. We don't have protocols. ICMR or somebody comes up with that, nobody follows. So we made these protocols so they followed, so general public can benefit. So this is the third important thing, I think, dissemination of knowledge. And the fourth important lesson that we learned was that the vaccination and the myths of vaccination, even in US, this is a problem. There's a lot of vaccination scare and things going on. So we very early went into this exercise of evaluating the vaccines very, very early, looking at the antibody response. Again, response in India was different to response in Western world. And so there's a lot of regional variations. We wanted to look at that. So we quickly went into vaccine research, and we have been actually able to help the vaccine companies in tweaking their vaccine a little. So you see the Indian vaccines that now are there are in fact not only very good, but complication rates of the vaccine, like cardiac complications or arterial complications, are very less. They're very safe. In fact, now we have the protein subunit vaccines against specifically Omicron, which are very safe, and we advocate their usage. So I think the lessons that we learned are, one, preparedness. I think public education is very important. Doctors' education is very important to quickly learn from the virus individually from each country to produce their own results. And the most important thing was to keep things at affordable level. Otherwise, in a country like ours, if things become unaffordable for the patient, it produces a huge revolution. So we have to see that things are kept. That way, fortunately, the government of India also, when the vaccination scheme came in, they went in very actively. And all of us were actually advising them how to, in fact, on several occasions, we had meetings with the Prime Minister also, and the state authorities, the CM and all.
and saw to it that the vaccination schedule was absolutely in the right way. And I think that actually saved our country. In fact, we look at immunity in India now, we have almost 95% immunity because of both the infection and the effective vaccination that came in. So now I'm not very worried, at least for the present pandemic. Even small modifications that can occur in the virus genome, we're all very well protected. We still have, now we're getting about 15,000 cases a day in the country, but I think we're protected because of this. But I think we have to be very careful in future that pandemics like this can occur. And because of the knowledge that we have now got, I think many of the hospitals are very well prepared, and hopefully it won't be as devastating as it was the last time. Thank you, Andy. Thank you very much for sharing the knowledge and experience and how to deal with pandemics. And especially your talks and education of people was very encouraging and very, very much needed in the time of a crisis. Thank you very much. Thank you, Srini. And next, my guest, ఒక చిన్న ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ ఉందండి నాగేశ్వర రెడ్డి గారిని. చెప్పండి. నాగేశ్వర రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ వచ్చినంత వరకు మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ దే వర్ పుట్టింగ్ దేర్ లైఫ్ ఆన్ ద లైన్. అప్పుడు ఎట్లా మోటివేట్ చేశారండి? అంటే ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ టు ఎ డాక్టర్. అది కరెక్ట్ అండి. మెడికల్ ప్రొఫెషన్స్ ఏమైందంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ సోల్జర్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు వార్ వితౌట్ గన్స్. సో వీ వర్ లైక్ దట్. టు గో అండ్ దెన్ యూ గెట్ షాట్ డౌన్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వెపన్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. మా దగ్గర అబౌట్ టోటల్ గా 2000 డాక్టర్స్ డైడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పాండమిక్ బికాస్ దే దెమ్సెల్వ్స్ గాట్. అండ్ సో ఏం చేస్తామంటే జనరల్ గా ఓల్డర్ డాక్టర్స్ వెంట్ ఆఫ్, యంగర్ డాక్టర్స్ కంటిన్యూడ్. But some examples we had to give. For example, I was always in the front. I have to show to my colleagues. We have 600 doctors in the hospital, so they have to be told, look, you have a leader there and you have to follow. Ala untene follow avutar. Lekapothe everybody looks after themselves. Main concern ma gurinchi kaadu. Main concern was family. We felt guilty that meeranతా ఇంత వర్క్ చేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్తే అప్పుడు తెలియలేదు what was the transmissibility and all. We used to think that it was hand hygiene and so on, but now we know, of course, it's respiratory. Masks చేసుకున్న వాళ్ళము, బట్ ఆ భయం అనేది ఉండేది. సో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము we feel very guilty. మీ వైఫ్ కానీ, చిల్డ్రన్ కానీ, గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కానీ వాళ్ళకి వస్తే మన వల్ల వచ్చింది పాపం ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ అని ఆ పెద్ద గిల్ట్ ఉండేది. But there was no other go. So what we did is, at least my hospital, చాలా మంది మేము హాస్పిటల్ ఉండిపోయాం. For 2-3 months we are just living in the hospital because we never knew whether we were transmitting or not. Once vaccination వచ్చిన తర్వాత, when we are sure, we started going home. Otherwise, during the COVID period, ఒక 4 or 5 months I didn't see my wife or in fact my grandchildren also there. I didn't see any of them because we are not sure whether it was safe to go back or not, at least for their sake. So ilaga chaala mandi doctors, in fact my IMA president Mr. Agarwal and మీరు చూస్తుంటారు pictures kuda, he was a very strong advocate. He was in the front line. Papa, he developed COVID and he went into a ventilator, and even with this ventilator on, he was speaking to people, encouraging them. He died ultimately, Agarwal gar. Alaga I think many doctors worked very silently and contributed a lot. This is one of the areas whether we should have done it also in a different way and back to stay. Ante, for example, the funds was a big problem. India lo meeku telusu, USA lo I think you had government was helping a lot in terms of supporting. India lo kuda vaccine program support chesaru gaani individual patients hospitalization anta support raaledu government nunchi. So dani valla general public lo paapam they had to spend lot of them lost lot of money and all. Akkada maybe medical profession could have got together and sort of everybody sacrificed their thing and done any one possibility was there, but it was too sudden for people to think any. But in general, if you look at doctors as a whole in the country, I think lot of sacrifices were there. There was good leadership in states lo. Danwala chala to large extent, I think they came up to a certain level, and దీని వల్ల which affected. But చాలా మంది డాక్టర్స్ ఇంటికి వెళ్ళలేదు చాలా రోజులు, కొన్ని మంత్స్ అలాగే ఉండిపోయారు హాస్పిటల్స్ లో. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మూర్తి గారు. నెక్స్ట్ మా గెస్ట్ మన ఈరోజు బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ ఫ్రమ్ రాక్విల్ మేరీల్యాండ్, ఉదయ్ భాస్కర్ గంటి గారు. నమస్కారం డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు. చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు. తర్వాత మీ అకాంప్లిష్మెంట్స్ అయితేనేమిటి, మీ యొక్క ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయితేనేంటి, చాలా చాలా హ్యాపీ అయిన. తర్వాత మీరు కోవిడ్ టైంలో మీరు చేసిన కంట్రిబ్యూషన్స్ చాలా ఆనందం కలిసింది. ఇక్కడ నా యొక్క క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నేను ఇవాళ ఈ టాపిక్ లో నేనే ఒక పేషెంట్, ఐఎమ్ డయాబెటిక్ అండ్ అన్ని రకాల మెడిసిన్స్ వేస్తున్నాను. కానీ చాలా మంది అది ఆయుర్వేదిక్ వాడు, లేకపోతే హోమియోపతి వాడు,
లేకపోతే ఏంటిది పెసలు రాత్రి పెట్టుకుని నానవేస్తుంటే పోతుంది, ఇలాంటి మిత్తులన్నీ ఉన్నాయి. వీటి గురించి మీ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి? అంటే మన ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో మిత్స్ ఉంటాయండి మెడికల్ గా, ఎందుకంటే మనకి డేటా సరిగా లేదు. ఆయుర్వేదిక్ గానీ హోమియోపతి పైన చాలా మంది క్లెయిమ్ చేస్తారు కానీ వీ డోంట్ హ్యావ్ సిస్టమాటిక్ డేటా. అంటే ర్యాండమైజ్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్, మామూలుగా మెడిసిన్ లో ఏదైనా పాయింట్ కరెక్ట్ ఉందా లేని చూడడానికి మేము ర్యాండమైజ్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్ అని చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అలోపతిక్ మెడిసిన్ వర్సెస్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ యూజ్ చేసి ఎంత ఎఫికసీ ఉందని కంపేర్ చేయాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ మన కంట్రీలో ఆల్దో వీ హ్యావ్ thousands of years this Ayurvedic system is evolved, we have never been able to do proper randomized control trials in a scientific manner laga. So efficacy unna kuda manaku teliyadu unnaya leva ani chaala claims vastuntayi. Maybe they are true but we don't know. Unlike for example Chinese medicine అనుకోండి, వాళ్ళు చాలా ర్యాండమైజ్ కంట్రోల్ ట్రయల్ చేసి దే ఇంటిగ్రేటెడ్ చైనీస్ మెడిసిన్ ఇంటూ ద ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్. అలా మనం చేయలేదు కానీ దేర్ మే బి సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ దిస్. నాకు పర్సనల్ గా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఈవెన్ కేపబిలిటీ టు కమెంట్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. సో మేబీ ఉండుంటాయి. అంటే ఇవి ఓన్లీ హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్ మాట. మీకు మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా తీసుకుంటే ఆయనకి బాగైందంటే మీరు తీసుకోవటం అలా జరుగుతుంది. దీంట్లో నాట్ ఓన్లీ ఎఫికసీ, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయి అవి కూడా తెలియదు మాట. సో ఐఎమ్ షూర్ దేర్ ఆర్ డెఫినెట్లీ సమ్, ఎందుకంటే దిస్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఆయుర్వేద కానీ హోమియోపతి అఫ్ కోర్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ యూరప్. దీంట్లో దేర్ మే బి లాట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఇన్ దిస్, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్ టు సే హౌ ఇస్ ద ఎఫికసీ అని. సో అది దానికి దట్స్ వై ఐ కాంట్ గివ్ ఎ ప్రాపర్ కామెంట్ దీని గురించి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఫాలో అప్ ఏంటంటే త్వరలో మీ యొక్క రీసెర్చ్ నుంచి ఉద్భవించబోయేటువంటి చక్కటి మెడిసిన్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ భాస్కర్ గారు. అండ్ నెక్స్ట్ నీలిమా గడ్డమనుగు ఫ్రమ్ అట్లాంటా, షీ ఈజ్ అవర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ. నమస్తే నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ హానర్ ఫర్ us to share screen with you అండి. I have two questions regarding this diabetes. How can stress relate to the diabetes? And my second question is, diabetes ఉన్నవాళ్ళు తినగానే immediate గా walk చేస్తే it helps with sugars అని అంటారు. సో కెన్ యూ క్లియర్ దోస్ టూ క్వశ్చన్స్? షూర్ అండి, రెండు కూడా మంచి క్వశ్చన్. స్ట్రెస్ అనేది డెఫినెట్ గా ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్. స్ట్రెస్ హ్యాస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఆల్ బాడీ సిస్టమ్స్. ప్రతి సిస్టమ్ లో కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. డయాబెటీస్ స్పెషలీ స్టడీస్ టు షో దట్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే బాడీలో రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల diabetic controls come down. రెండోది స్ట్రెస్ లో there are two things that happen. Either we are overeating or eating less and so on. So these things, in addition to the effect of stress on the body itself, it causes differences in your eating habits. Third thing, stress వల్ల బాడీలో కార్టికోస్టెరాయిడ్ అనే హార్మోన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ వల్ల కూడా దే ఆర్ అగేన్స్ట్ ఇన్సులిన్, దే యాక్ట్ అగేన్స్ట్ ఇన్సులిన్. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని వల్ల అక్యూట్ స్ట్రెస్ పర్వాలేదు, క్రానిక్ స్ట్రెస్ కాజెస్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. అది డెఫినెట్గా. సో దానివల్ల కొంతవరకు యోగా కానీ మెడిటేషన్ వల్ల కంట్రోల్స్ కూడా బెటర్ అవుతుంది అంటారు డయాబెటీస్ లో దీనివల్ల. బికాస్ దెన్ హార్మోన్ లెవెల్స్, కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ తగ్గుతాయి, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా. దెర్ ఆర్ సమ్ స్టడీస్ షోయింగ్ దట్ ప్యూర్ మెడిటేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ డిక్రీజ్ both insulin resistance and your sugar levels. అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగింది వాకింగ్ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్టర్ ఫుడ్ కాదు, ఎప్పుడన్నా కూడా ఇట్స్ హెల్ప్ఫుల్. దానికి ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ సిట్టింగ్, వీ షుడ్ నాట్ బి సిట్టింగ్ కాన్స్టెంట్లీ. ఇప్పుడు నేను కూర్చోన్నానంటే ఐఎమ్ కాన్స్టెంట్లీ మూవింగ్ మై లెగ్స్ up and down, feet up and down. So any form of exercise, whether it's done after food or after some time also, it's always good, doesn't matter. But in average, the recommendation is regular systematic exercise of about 1 hour is important. The rest of the things done in between is always bonus. Thank you so much, Andy. Thanks, Neelima actually Kuchipudi dance guru. She runs Nataraja Natyanjali Dance Academy. About 150 students she trained, and still she has that many students. An academy dwara she raises funds to support various non-profits. Since she is our board of trustee, she focuses more to our organization. So thanks, Neelima. So me dance chese vallaki I don't think you need separate exercise. So that is a rigorous gym exercise karneku untundi. So next, I am diabetic and I am on insulin too. So nakemi dance valla పెద్దగా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. సో ఐ థింక్ అందుకే మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. నాగేశ్వర రెడ్డి గారు కూడా మీకు కరెక్ట్ గా బాగా ఆన్సర్ చేశారు. నెక్స్ట్ మా బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ డాక్టర్ జగన్నాథ్ వేదుల ఫ్రమ్ ఆస్టిన్, టెక్సస్. జగన్నాథ్ గారు
ఎక్కువగా సినిమాల్లో ప్లేబ్యాక్ అంటే వాళ్ళు ఎవరు కనిపించారు, వాళ్ళ వాయిస్ వినిపిస్తుంది. కొందరు టెక్నీషియన్స్ అసలు ఎవరికి కనిపించారు, వాళ్ళ వర్క్ జరుగుతుంటుంది బిహైండ్ ద సీన్స్. అట్లా మా శంకర్ నేత్రాలయకి టోటల్ గా ఈ డొనేషన్స్ వచ్చేది నెట్వర్క్ ఫర్ గుడ్ ఆర్ పేపాల్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ద్వారా ఎలా హౌ ద మనీ ఈస్ కమింగ్, దాన్ని ఎట్లా అంటే వీఆర్ సో ట్రాన్స్పరెంట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి రిసీవ్డ్ 4 star ఫ్రమ్ ద హైయెస్ట్ ర్యాంకింగ్ చారిటీ నావిగేటర్ గివ్స్ టు ద బెస్ట్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో అందులో మేము అండ్ సేవా ఇంటర్నేషనల్ రెండింటికే అది వచ్చింది కాబట్టి వి ఫీల్ సో ప్రౌడ్ దట్ వీఆర్ సో ట్రాన్స్పరెంట్. సో దాంట్లో జగన్నాథ్ గారి పాత్ర చాలా ఉంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ జగన్నాథ్ వేదల టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్ అండ్ స్పీక్ టు డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు. నమస్కారం అండి బాలా గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద కైండ్ వర్డ్స్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ డిజర్వ్ దట్, బట్ సార్ Nageshwar Reddy garu, it's an honor to be sharing the screen with you and with all those esteemed panelists. I have a very simple question, sir. Diabetes anadi daniki chaala meer you already suggested some of the myths that they are there around. Some of them is about eating sweets, eating fruits, and then ee kotta diets ostunnayi like the keto diets and how their impacts, and then ivanni how far do they help diabetes? That is one. And second thing is ఇంట్లో చేయగలిసే చిట్కాలు ఏమైనా. దెర్ ఆర్ సో మెనీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళు అంటారు కాకరకాయ రసం తాగితే బాగుంటుంది, రోజు పొద్దున్న లేచి తాగితే మంచిది, మెంతులు నానవేసుకొని తింటే పొద్దున్నే అది మంచిది అని. సో హౌ ఫార్ ఆర్ దీస్ గుడ్ ఫర్ పీపుల్ టు డూ ఇట్? అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ద సింపుల్ థింగ్స్ దట్ ఎనీబడి కెన్ డూ? మీరు చెప్పారు డైట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ చేంజ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద సింపుల్ థింగ్స్ దట్ పీపుల్ కెన్ డూ టు చేంజ్ ద డైట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్సర్సైజ్ which will help in this process? జగన్నాథ్ గారు, అదే మీరు అడిగింది మంచి క్వశ్చన్. బికాజ్ డయట్ అనేది చాలా మిత్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, బట్ ఇది చాలా సింపుల్ అండి. సింపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ natural Indian diet is the best diet. Processed foods, so once processed foods start in a lot of refined sugars avanni vachin tarvata so called western diet is the one which is the more dangerous one. Mana Indian diet lo the only issue is koncha carbohydrates koncha ekku untundi. If you can cut down the carbohydrate content, for example చాలా simple things these are, and there is no fixed pattern. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అంటే కోర్స్ మీరు ఐ డోంట్ నో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ మీరు, ఆంధ్ర కదా, ఆంధ్ర కాబట్టి ఇప్పుడు సింపుల్ యూ హ్యావ్ ఇడ్లీ సాంబార్ అండ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఘీ అనుకోండి. దట్స్ ద మోస్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఇన్ ద వరల్డ్. నో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ బి బెటర్ దెన్ దట్ బికాస్ దట్ గివ్స్ యూ right amount of carbohydrates, proteins, and some amount of 20% fats that you require. So any natural diet low, the carbohydrate content should be kept to less than 40%. The protein content should be about 40% or more, and the oil content should be 20% or less fat. So this is simple formula, whatever you're eating. సో సింపుల్ గా మీరు పెరుగన్నం కానీ సాంబార్ అన్నం కానీ చారన్నం కానీ తింటున్నారు అనుకోండి, అలాంగ్ విత్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్. సో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ కంటైన్ ఫైబర్. సో ఈ ఫైబర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే గ్లైసిమ్ ఇండెక్స్ తగ్గిపోతాయి ఫుడ్ది. సపోజ్ ఫైబర్ లేని ఫుడ్ తింటే మీరు తినగానే ద గ్లూకోజ్ గెట్స్ అబ్జార్బ్ ఇంటు ద బాడీ ర్యాపిడ్లీ, ఇన్సులిన్ షూట్స్ అప్, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. వెరస్ ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, the body is not able to absorb glucose, so that what happens is the glycemic index comes down in the body. So ila chala every food, Indian food ki there is a lot of study done. In fact Mohan Viswanathan garani Chennai lo unnaru, chala manchi doctor ayana. మీరు వాళ్ళు రిటర్న్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్ ఆన్ దిస్, మీరు రెఫర్ చేయొచ్చు మోహన్ విశ్వనాథన్ దానికి. ఆయన ప్రతి ఇండియన్ డైట్ కి, ప్రతి ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ కి, దీనికి ఎలా చేయాలా, కుకింగ్ ఎలా చేయాలా, అవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో సింపుల్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ కీప్ ఇట్ సింపుల్, కీప్ యువర్ కార్బోహైడ్రేట్ లెస్ దెన్ 40%, ప్రోటీన్స్ 40 to above, fats less than 20%. దిస్ ఇస్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇది దీంతో సో మైక్రోగా ఇంత ఈ రోజు కొంచెం ఎక్కువ ఇది తీసుకున్నా అలా ఉండకూడదు. ఇన్ఫాక్ట్ దేర్ ఇస్ సమ్ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్ అనుకోండి, దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మిత్. డయాబెటీస్ చాలా మంది ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్ వేసుకుంటారు, చాలా ఉన్నాయి అవైలబుల్. యుఎస్ఏ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ ఆఫ్ దీస్ బ్రాండ్స్ and sugar substitutes, and this is the most dangerous thing to do. Endukante what sugar substitutes are doing, they are changing the gut microbiome and they are encouraging more microbiome that produces insulin resistance. So indirect ga మీరేమనుకుంటారు షుగర్ సబ్స్టిట్యూట్ తీసుకుంటే షుగర్ కాదు బాడీలో, ఇండైరెక్ట్ గా ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇంక్రీజింగ్ షుగర్, ఇట్స్ కాజింగ్ ఒబేసిటీ అండ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్. సో ద వర్స్ట్ థింగ్ ఆర్ షుగర్, బట్ దెర్ ఇస్ అ బిగ్ మిత్ అబౌట్ షుగర్ సబ్స్టిట్యూట్స్. నోబడీ has really gone into that and told the public really, because మీకు ప్రాబ్లం అంటే యూఎస్ఏలో యూ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ లీగల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్ దట్, వెరీ కేర్ఫుల్ వాట్ ఎవర్ యూ స్పీక్. సో ఇప్పుడు షుగర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ తోటి గట్ మైక్రోబయామ్ చేంజ్ అయిపోయింది. దేర్ వెరీ గుడ్ స్టడీస్ నౌ.
And because of this gut microbiome change, they can be increased obesity, increased insulin resistance. That has been demonstrated. So natural foods, low in sugar, low in refined foods, high fiber is the best. Thank you, sir. But all this fat, the keto diet gani, lakapote, all those things are all fats. I don't think chaluna South Beach diet and even chalakara. All these are fats. I recommend strongly not to follow them. Eating in regular intervals, the most healthy is typical South Indian diet, regular intervals to this koni, and seeing that the carbohydrate contains a little less is the best. Thank you, sir. And one quick question. Sugar substitute the part of the newer ones which in the market is, I think, monk fruit substitute, monk fruit sugars, which is sugar based from fruits. How good, what is your opinion? Then there's not much data on that. But sugar based on fruits, there are some, again, very early data showing that they change the gut microbiome. And the body metabolism, now we know it's controlled by the microbiome in the gut. There's a huge amount of research. In fact, that is the future of medicine. We can alter everything, including your mood, your intelligence level in children. Everything can be altered by microbiome manipulations. There's a huge new area that's coming in. Of course, that will take me 2-3 hours to speak. But they have an effect on that. And those studies are very early now. Thank you so much, sir, for clarifying this. Thank you, Jagannath Garu. And నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సంజీవ్ రెడ్డి గారిని అండ్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారిని అడిగేదానికి. బట్ ముందు నేను ప్యానెల్ సభ్యులందరినీ ఫినిష్ చేస్తాను బిఫోర్ ఐ కమ్ విత్ మై క్వశ్చన్స్. చివరగా మా కొత్త బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ, యంగెస్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ ఆఫ్ శంకర నేత్రాలయ, ప్రతిమ కుడాలి. థ్యాంక్ యూ బాలా. నమస్తే అండి డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు. It's very inspiring to listen to you, Andy, and I'm so honored to be part of this session and also proud to be part of this elite group. And thanks to Bala for bringing me awareness to this great organization. Also, chala vishayalu నేర్చుకున్నామండి మీ దగ్గర ఇవాళ. చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్స్ విన్నాను. And also I'm curious to learn more about things like islet cells, and I will also do some look up and research. But my main question related to the diabetes. Obviously, we all know that it is a lifestyle related disease and diet will help. And you mentioned it's an epidemic and which is becoming more and more prevalent. So just wondering what you think is the role of government in helping with this epidemic? No, I think that's also a very important point. And I think government has a huge role. Okatemo public awareness, creation of public awareness. Public awareness ante it's more than adult, child awareness. School lo, unfortunately, the school education has not become part. But this should become a very important integral part of school education, where children are told about the eating habits, about the exercise and all that. Ippudu mari meer recent ga vacharo le teliyadu. Ippudu Hyderabad lo, if you at least go to the elite schools lo, children under you find childhood obesity. Almost some schools lo is reaching 30 to 40% childhood obesity. And unfortunately, because వాళ్ళకి immediate గా child ki ఏం లేకపోయినా as they grow with this obesity, they definitely become diabetics and metabolic syndrome వస్తుంది. So I think child education and government has to insist on this, that they have to put this into a very important area in children education. So this is going to make a difference. The second important thing is how much regulation of the industry the government can do. For example, the pre-processed foods అనుకోండి, for you're making pre-processed foods, if you take any advanced country, there are certain, for example, emulsifiers untai, preservatives untai, oka 600 unnai. There are safe 300 to 600, which in any country they regulate it. For example, Australia only 300 of them are allowed. Others cannot be put in. I don't know how many in US. But India law, there is no regulation at all. You can put whatever pre-processing thing, emulsifiers you want, whatever people in the chips local chips వస్తుంటాయి, ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ యాడ్ చేస్తారు ప్రిజర్వేషన్ కి. సో దోస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ రెగ్యులేటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్, విచ్ హ్యాస్ టు బి డన్. థర్డ్ థింగ్ ఈస్, ఇది న్యూయార్క్ లో చేసినట్టున్నారు. న్యూయార్క్ రెస్టారెంట్స్ లో నౌ all the restaurants are supposed to display the calorie value of the food that is being served. ఇది more than anything that awareness వస్తున్నారు. I'm eating
say bowl of something and this is the amount of calories that are there. Calories ani konja awareness vastundi. So government can make this. Ippudu konni dantlo, for example, railway canteens lo adi start chesaru. They are giving the calories of particular. So ee regulation kuda government nunchi vaste chaala important. Of course, the other things like control on the sugar industries and so on. Idi kuda koncham difficult endukante this is politically linked. The amount of income that the government gets from sugar industry, pre-processed food industries is extremely high. Similar in alcohol, the amount of revenues that come from alcohol is extremely high. So politically it will be very difficult. But at least some basic education things the government can. They are doing it. Kani ippudu meeku telusu kada Indialo things are, because of the level of education gani, destination knowledge is not so easy and so on, and priorities are not given so much. But believe me, it's becoming a real epidemic. It's going to be very dangerous epidemic. It is as dangerous as drugs that are happening in US. India lo, this epidemic of metabolic syndrome is something that's going to take over the country if we don't take precautions now. So danke some of us in the medical professions are going very active. We are wanting to form groups and start educating people, children and all about the dangers of this. And hopefully, at least from the non-governmental side, we'll be able to do, but we should also influence the government to some extent to take. So, okasari government active interest is kunte people awareness could increase. Right now, that awareness is not there. If we look at the streets in most of the metropolitan cities, larger cities in India, you'll find that huge people are becoming very, very obese, and this problem is coming. Thanks, Andy. Thank you, Pratima, and thanks, Nageshwar Reddy garu. I mean, I think panel members andaru chala shraddhaga vinnarani vallu adige ప్రశ్నలను బట్టి తెలుస్తా ఉంది. తర్వాత బిఫోర్ ఐ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్, నేను సంజీవ్ రెడ్డి గారికి క్వశ్చన్ అంటే నాకు తెలిసిన ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, కొన్ని మనం ఈ వేదిక ద్వారా అడగడం ద్వారా millions of viewers are going to watch when we telecast this program. చాలా మంది డాక్టర్స్ యుఎస్ఏకి వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఆ ఎగ్జామ్స్ లో మంచి స్కోర్ చేస్తేనే ఇక్కడ సెటిల్ అవుతారు. లేకపోతే ఎగ్జామ్స్ లో అనుకున్న స్కోర్ రాకపోయి సెటిల్ అవ్వలేక ఐటీ ఫీల్డ్ కో లేకపోతే ఈవెన్ ఆడ్ జాబ్స్ చేసుకుంటున్న ఇండియాలో మంచి మెడికల్ కాలేజీలో చదివిన డాక్టర్లు ఇక్కడ పరిస్థితి నేను చెప్తున్నా కొందరు విషయాల్లో. అలాంటిది ఇండియాలో మెడిసిన్ చేయకుండా ఈ కంట్రీకి వచ్చి టోటల్ మెడికల్ ఫీల్డ్ స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా జిఐ స్పెషలిస్ట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం నాకు తెలిసి ఓన్లీ నాట్ ఇన్ జిఐ, ఈజ్ ద ఓన్లీ డాక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా యుఎస్ఏ లో వచ్చి సెటిల్ అవ్వడం ఎలా వీలైంది, తనకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు? Thank you, Bala. Before I go into the questions you asked, Nagi, it's an excellent talk. I really enjoyed all the questions asked by the people here. A few things I need to comment on. One of the things, in country law, US law, diabetes is actually, they are talking more than 100 milligrams of glucose, fasting glucose, instead of 126 in India. And the hemoglobin A1C up to 5.7 is actually normal. Between 5.7 and 6 is pre-diabetic. Anything above 6, they are calling it as a diabetic. And their main goal is to get the A1C less than 6. That is the main goal for the diabetologist in this country. Those are some of the few things which are kind of different from country to country. Type 2 is probably the most important, like he said, because we are creating ourselves. So medicines are the secondary. The main thing, if we can do diet control, exercise, these are the two important things. And to lose weight, you can actually cure your diabetes. There are quite a few Indians in this country I know who became diabetics and took such a challenge and lost their weight, became non-dependent. They are no more diabetics. The type 1 diabetic is very, very rare in India. So is in this country, majority of the people are type 2 diabetics. So it is in our hands what we can do. And with obesity, it's not just diabetes. I was talking about all the fatty liver is a huge thing. In 2030, we had hepatitis C, which was the major cause of liver transplant in this country. Now it's turning into a fatty liver. People who are obese, getting fatty liver, going into cirrhotics and getting a liver transplant. That's going to be the most common cause by 2030 in US. So I'm sure it's going to be the same thing in India, probably in 20. So controlling obesity is the biggest thing. And the second point, Nagi, you touched about the pancreatitis in India. The metabolic syndrome, is it because of the high triglycerides? Most likely, one of the things, unless there is something else
Is this the triglycerides which are causing the there is a genetic, the South India, there is a special gene, there's a mutation in a gene called SPINK1. We've actually done a lot of work on this, and we found that in evolutionary period, we developed a mutation in this gene, SPINK1 gene, which is a protective gene for pancreas. And unfortunately, significant percentage of population, at least 3 to 4% have a SPINK1 mutation. And these are the people who have additional factors like alcohol or high triglycerides, then that can precipitate pancreatitis. So, coming back, actually, Nagi did a lot of help for us when we did the Nata Seva Days in India. When I was the president, he donated a bus from AIG and sent a driver and a doctor along with it to do an endoscopies. We took it around. The whole Andhra Pradesh did almost like 300-400 endoscopies in different areas. Great help for me in any of the things we want to do, like bee vaccination. In the early 80s we did, and then this Nata Seva Days, and it has been really very helpful. Thank you, Nagi. And coming back to the question Bala asked me, when I did my intermediate, the first batch intermediate, Nagi was second batch intermediate, and unfortunately our family was not able to get me to any medical school, so I could go to my uncle's place in Kadapa, stayed there with them and did my BS. And even though I was very much interested in medicine when I was young, I didn't have that opportunity. Then from there I went Vizag and did my MS in biochemistry and PhD in Baroda. Came here, so I had the opportunity to go to medical school here in New Orleans. So from PhD I went into medicine, did my MD here in Louisiana, and did my both internal medicine and gastroenterology fellowship and settled in New Orleans. So it was a great opportunity this country gave me. I'm very happy and very thankful for the opportunity I got in this country. That answers your question, Bala? Yeah. ఎందుకంటే చాలా మంది డాక్టర్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేయలేక దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సెటిల్ ఇన్ ద మెడికల్ ఫీల్డ్, బట్ యు ఆర్ నాన్ ఫిజిషియన్, బికేమ్ ఫిజిషియన్ అండ్ ఆల్సో సక్సెస్ఫుల్ ఫిజిషియన్. అందుకని చాలా మందికి తెలియాలని దానికోసం అడిగాను అనమాట. అండ్ తర్వాత మీరు శంకర్ నేత్రాలయ చేస్తున్న మేసు మొబైల్ ఐ సర్జికల్ యూనిట్ అడాప్టివ్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా సంజీవ్ రెడ్డి గారు మీరు మీ ఊర్లో చేశారు. ఒకసారి మీ ఎక్స్పీరియన్స్. That is the reason in December I went to India, and it was a wonderful experience. We had almost 1,600 people who were screened in our village, and we had more than 105 operations. They did cataract surgeries they did in our village, and unfortunately the advertisement they did was not really good in our area because I was here and my brother was trying to help. Now, I know there are some places where they did around 3,000 people. They screened in over 300 operations. We were very happy to have 105 people getting surgeries, and the people in that area were so happy. They want to have it done, proper advertisement next time. So hopefully we can get to next time and do it in a better way. And this is a great program, MISU, and they come to your village. They stay for 11-12 days. They screen people and they do the surgery right there and then. And that was the height of it. And they follow up and see them, make sure everything went well. And they come back after a month and make sure that there is none of them had any problem. And they're excellent surgeons. Some of them did over 30,000 cataract surgeries, which is amazing. Thank you, Dr. Sanjeev Reddy garu. ఎందుకంటే ఈ మేసు ప్రోగ్రామ్ అడాప్టివ్ విలేజ్ చాలా మంది ట్రస్టీస్, నాన్ ట్రస్టీస్ చేశారు, బట్ యు ఆర్ అన్ అవుట్ సైడర్ గా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ హెల్ప్ టు అవర్ వ్యూవర్స్ అని అడిగాను. థ్యాంక్ యూ. And also Leela Krishnamurthy garu regular ga she does sponsorship mesu. Recent ga mem Chennai lo we did our 100th mesu mobile surgical unit. She is the sponsor for that landmark mesu, and Srini Vangamala sponsored twice, and both times he went to his village. Srini, okkari brief ga can you please share your experience? Tappakunda Bala, Sanjeev Reddy garu cheppinattu, to see the patients get benefited in our own village, mesu unit and doctors coming to our doorstep and treating from the rural people that otherwise wouldn't have had access to the healthcare, or even though they know they have a problem, they don't have means or to go to the hospital and get it checked and get it operated. Obviously, financially, sometimes it is not possible for a lot of them. So all of them getting treated for free and providing all the medicines, eyeglasses, everything. It was really amazing experience. And for Sankara Nethralaya, having this kind of program, probably the only hospital that is doing the mobile eye surgical unit in the country, impressive. And also some of the trustees, especially Murthy garu, Bala garu, want to expand this program
in more areas. I'm really fortunate to be part of it. Thank you, Bala, for welcoming me to this organization and giving me the opportunity to serve, especially helping our own village. It gave me a lot of satisfaction. Thank you. Thank you, Srini. తర్వాత నాగేశ్వర రెడ్డి గారు, ముందు ఫస్ట్ టైం నేను మీ గురించి విన్నది నేను సంజీవ్ రెడ్డి గారితో, నేను 2011 నాటా ఫస్ట్ సేవా డేస్ కి ఐ వాజ్ ద సేవా డేస్ కోఆర్డినేటర్. అప్పుడు నేను సంజీవ్ రెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్, కేవీఎన్ రెడ్డి గారు వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ జితేందర్ రెడ్డి గారు, మేము నలుగురం ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు సంజీవ్ రెడ్డి గారు మీతో కోఆర్డినేట్ చేస్తే మీరు అప్పుడు ఏఐజీ నుంచి బస్ పంపించారు. సో ఫస్ట్ టైం ఐ సా దట్ ఇన్ పాలడుగు విలేజ్ గుంటూరులో. సో వెన్ ఐ సా దట్ అవుట్ సైడ్ ఇట్స్ లైక్ ఎ బస్, బట్ వన్స్ ఐ వెంట్ ఇన్ సైడ్ it is like a hospital. So that time we saw, and then I see how is it possible for one individual to establish the empire. And tarvata mi gurinchi chaala vinnanu through Sanjeev Reddy garu, through different you are like a very popular legendary personality. So మీలాంటి వాళ్ళ గురించి ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా కన్నా తెలియని వాళ్ళ ద్వారా ఎక్కువ తెలుసుకుంటున్నాము. సో మీరు అంటే ఇండియాలో మన వీఆర్ ఆల్ స్పిరిచువల్, వీఆర్ ఆల్ లైక్ ఒక భక్తి భావంతో ఉంటాము. ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే లైఫ్ లో ఒక్కసారైనా తిరుపతి దేవస్థానం వెళ్ళాలనేది ఉంటుంది. కానీ కోవిడ్ టైంలో ప్రతి వాళ్ళకు ఒక్కసారైనా ఏఐజీకి వెళ్ళకపోతే మనం బతకమేమో అనే పానిక్ ఏర్పడ్డది. హౌ వాజ్ దట్ పాసిబుల్? మీరు ఎలా చేయగలిగారు? ఏఐజీ అనేది ఎందుకు అంతగా, ఎస్పెషల్లీ అంటే యు ఆర్ ఆల్రెడీ పాపులర్, బట్ కోవిడ్ టైంలో ఎందుకు అంతగా ప్రతి వాళ్ళు మీ గురించి, మీ ఏఐజీ గురించి తలుచుకున్నారు? సర్వీస్ అంటే మీరు ఇవ్వగలిగారు, చెప్పగలుగుతారా? బాలాగారు, కోవిడ్ టైంలో చాలా వాక్యూమ్ వచ్చిందండి, ఒక పెద్ద వాక్యూమ్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫియర్ ఆఫ్ అన్నోన్. సెకండ్, ఈవెన్ డాక్టర్స్ దెమ్సెల్వ్స్ కమింగ్ అప్ అండ్ సేయింగ్ దే ఆర్ హెల్ప్లెస్. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ కూడా చాలా పానిక్ నోటీస్ ఇవ్వటం, సడన్ గా లాక్డౌన్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ క్రియేటెడ్ ఏ హోల్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఫియర్. ఇంకొక 2-3 నెలల్లో కంప్లీట్ గా ప్రపంచమే అయిపోతుంది అనే లెవెల్కి వచ్చేసింది అది. ఆ టైంలో మేము గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కూర్చొని వి థాట్ అబౌట్ ఇట్. ఇది కరెక్ట్ కాదు, బికాస్ హిస్టారికల్ గా చూస్తే 1917 లో స్పానిష్ ఫ్లూ ఇలాగే వచ్చింది. బట్ ఆల్ దీస్ పాండమిక్స్ అనేది సర్టన్ పీరియడ్ ఉంటుంది, హిస్టరీ ఉంటుంది. ఉన్న టైంలో ఓన్లీ అన్ఫార్చునేట్ దట్ ఇంత మోడర్న్ ఏజ్ లో కూడా ఇటువంటి రావచ్చు అని. సో మాకేమనిపించింది అంటే దేర్ వాజ్ అ బిగ్ వాక్యూమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఒకటి, కాన్ఫిడెన్స్ టు ద పీపుల్ ఒకటి, అండ్ గివింగ్ రీజనబుల్ హెల్త్ సొల్యూషన్ టు ద పీపుల్. ఈ మూడింటికి చాలా ఒక పెద్ద వాక్యూమ్ లాగా రావటం వల్ల మేము అనుకున్నాం వీ షుడ్ స్టార్ట్. సో దానికి ఏజ్ని ఏం చేసామంటే ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్ 1 year వి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టోటల్ కోవిడ్ హాస్పిటల్. అట్ ఎ టైమ్ దే వర్ 1000 patients with COVID in patients in the hospital, and we are seeing thousands of OPD every day. అది కన్వర్ట్ చేసి and we started sending out the messages to the people that this is not dangerous, don't worry. Mortality ఉంటుంది, but it's only 3% or 2%. Many times it became 1%. So it's not that it's so dangerous. We especially what we found is those with non-communicable disease అంటే డయాబెటీస్, ఒబేసిటీ, హైపర్-టెన్షన్, ఇటువంటి వాళ్ళు బాగా సఫర్ అయ్యారు. ఇన్ఫాక్ట్ దట్ ఇస్ అ బిగ్ లెసన్ వై వీ షుడ్ బి ఫిజికలీ ఫిట్ అనేది. ఇది కూడా ఒక లెసన్ అన్నమాట. అన్ఫిట్ పీపుల్ ఆర్ ద వన్స్ హూ సఫర్డ్. మామూలుగా యావరేజ్ పర్సన్ హూస్ ఫిట్, హూస్ హెల్తీ, నథింగ్ హ్యాపెన్ టు హిమ్. సో అది ఆ మెసేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది ఆ స్టేజ్ లో. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే చాలా ఎవరి నోట్లో విన్నా అప్పుడు మాకు ఏఐజీలో అడ్మిషన్ కావాలి, మాకు ఆక్సిజన్ కావాలన్నా, ట్రీట్మెంట్ కావాలన్నా అది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అన్నమాట. దెర్ ఆర్ సో మెనీ టెంపుల్స్, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు సీ తిరుమల, దెర్ ఆర్ సో మెనీ హాస్పిటల్స్, బట్ ఎవ్రీబడి వాంట్ టు. బట్ ఇంకోటి వన్ మోర్ థింగ్ వి డిడ్ వెరీ ఎర్లీ వాజ్ సెల్ఫ్ జనరేటింగ్ ఆక్సిజన్ సిస్టమ్ చేసాం హాస్పిటల్లో. మీకు గుర్తుందో లేదా, మధ్యలో చాలా ఆక్సిజన్ డిఫిషియన్సీ వచ్చింది ఇండియాలో. హాస్పిటల్స్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇనఫ్ ఆక్సిజన్, అసలు సిలిండర్స్ లేవు. People in fact were donating from US also. So ఇది రాకముందే we prepared, we knew that this was going to come. So we created our own self-generating oxygen, huge ones, which can supply even 10 times more oxygen than we required. అది prophylactic గా చేసాం కాబట్టి అది కూడా was very helpful. We didn't have to have this problem with oxygen. Right. అప్పుడు ఈవెన్ చెన్నైలో కూడా మేము మా స్టాఫ్ అంటే డాక్టర్ గిరీష్ రావు, డాక్టర్ సురేంద్రన్ అండ్ టోటల్ చెన్నై స్టాఫ్, they did lot of service డ్యూరింగ్ ద పాండమిక్. తర్వాత నా ఇంకో క్వశ్చన్ మీకు, మీరు లైక్ ఇంతకు ముందు వచ్చిన ఇద్దరు గెస్ట్లు లైక్ చీజ్ రెడ్డి గారు, తర్వాత వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు, ఇద్దరు నెల్లూరు వాళ్ళే. మీరు మీ మదర్ నెల్లూరు, మీరు మీ ఫాదర్ చిత్తూరు. సో యు కన్సిడర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ సెమీ నెల్లూరు ఆర్ నెల్లూరు చిత్తూరు? జనరల్ గా
the female mother things becomes dominant, and so it becomes if you do genetically you're stronger in the genes from the mother side rather than the father side. తర్వాత ఇప్పుడు చాలా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరంటే పేరెంట్స్ ఆర్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ చాలా మంది టీచర్స్ లో మా తెలుగు టీచర్ అని చెప్పడం ఇట్లాంటిది వింటాం, కానీ మీరు మాత్రం ఫస్ట్ టైం మై ఇంగ్లీష్ టీచర్ వాజ్ మై ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అని ఒక దగ్గర విన్నాను. కొంచెం దాని గురించి చెప్తారు? మా స్కూల్లో నేను హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఎడ్యుకేటర్ అండి. అక్కడ జిమ్ బ్రే అని ఒక స్కూల్ టీచర్ ఉండేవాళ్ళు. ఈ వాజ్ ఏ బ్రిటిష్ పర్సన్. చాలా అంటే నేను చిన్నప్పుడు 6 years of age నుంచి హాస్టల్లోనే ఉన్నమాట. అంటే నేను ఐ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ స్కూల్ అండ్ వెరీ నాటీ అని మా ఫాదర్ అక్కడ దాంట్లో పెట్టేశారు హెచ్పిఎస్. సో రైట్ ఫ్రమ్ 6 years of age till నా లైఫ్ అంతా కూడా హాస్టల్లో ఉన్నాను. ఐ వాజ్ నెవర్ విత్ ఇన్ ద హౌస్. సో అప్పుడు ఈయన చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు. ఫ్రమ్ ఐ వాజ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్, ఇన్ఫాక్ట్ నేను 3rd class ఫెయిల్ అయ్యాను. దాని తర్వాత ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ లాట్ సో మచ్ సో దట్ మా 10th class వచ్చే లోపల ఐ బికేమ్ ద టాపర్. సో మా ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు 10th class ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్, కొంతమంది మీకు తెలిసి ఉంటుంది, సంజయ్ రెడ్డి తెలిసి, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్. ఆయన రిజల్ట్స్ చూసుకుంటా వచ్చి థర్డ్ క్లాస్ లో లేదు పేరు, 2nd class లో అదే మన నెంబర్ లేదు, 1st class లో నెంబర్ లేదు. సో ఫెయిల్ అయిపోయాను అనుకొని ఈ వాజ్ నెగోషియేటింగ్ టు గెట్ ఆటో మెకానిక్ షాప్ ఒకటి నన్ను పెట్టేస్తాను 10th ఫెయిల్డ్ అని. తను ఏం చూడాలంటే యాక్చువల్లీ అప్పుడు ఆ టైంలో 70s లో వెన్ యూ కమ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ పేరు ఇచ్చేవాళ్ళు, నెంబర్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. సో మై నేమ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఫర్, అది చూసుకోలేదు తను. దాని తర్వాత ఫోన్ కాల్స్ వస్తే కంగ్రాచులేషన్ కానీ అప్పుడు చూసుకున్నాడు మై నేమ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ మాట. సో అప్పుడు సో దట్ మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మే లాట్ జిమ్, మా స్కూల్ టీచరు. సో సెకండ్ పర్సన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మే లాట్ మా ఫాదర్ కూడా. మా ఫాదర్ వాజ్ అ పెథాలజిస్ట్, చాలా సింపుల్ పర్సన్. హీ వాజ్ ఎ వెరీ ఎమినెంట్ స్కాలర్ బట్ ఎ వెరీ సింపుల్ పర్సన్. ఆయన మెడ్రాస్ మెడికల్లో హీ డిడ్ హిస్ పెథాలజీ. అండ్ దాని తర్వాత వచ్చి సో ఆయన నేను ఆఫ్టర్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్. పీజీఐలో చేసి వచ్చాక ఐ హ్యాడ్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాక్టీస్. అంటే ఐ వాజ్ సీయింగ్ hundreds of patients, మేకింగ్ గుడ్ మనీ అప్పుడు. దిస్ వాజ్ అబౌట్ 35 years బ్యాక్. సో ఒక రోజు నన్ను పిలిచి ఇంటికి లంచ్కి, అప్పుడు నేను వేరేగా ఉన్నామని బాగా తిట్టాడు నన్ను. వాట్ ఈస్ దిస్, యూఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్, యూజ్లెస్ ఫెలో. నేను ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ 3rd class బట్ నౌ ఐఎమ్ లీడింగ్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ, యూ షుడ్ బి హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. అంటే ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్హ్యాపీ విత్ యూ అన్నాడు. ఎందుకంటే what are you doing for society? What are you doing for publications? Have you published any paper? What are you doing for teaching? Have you trained any students? What are you doing for society? Have you built any institutions? Any 4 questions I got. I sat down and thought, but he's right, absolutely. What I was doing was only for myself, making this money. I'm doing nothing for the rest of the thing. So if 4 aspects when thinkers, then at that moment, from next day onwards, I gave up practice. Just as I thought, let's build institutions, let us all come together. So I was able to gather like-minded people, and of course now we have over 600 of these doctors. So that was a turning point in my life, man, that he changed me completely just with that this thing. He told me, I'm very disappointed with you, I'm very unhappy annadu. Appudu ante he was, of course, a generation of people are thinking differently, but he was able to influence me so much that I changed my course completely. Like, otherwise I would have probably been retired by now as a practitioner. కొన్నిసార్లు పేరెంట్స్ తిట్లు కూడా మనకు బ్లెస్సింగ్స్. దానివల్ల ఎంత మీరు లైక్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏఐజీ ఇస్ ద బెస్ట్ జిఐ హాస్పిటల్ టు మై నాలెడ్జ్. నాకు తెలిసి మీ దానికన్నా అబో ర్యాంకింగ్ లో ఇంకా 2 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్ లో అన్నట్టుగా మీ మాటల్లోనే ఒకసారి విన్నాను. యుఎస్ అండ్ న్యూస్వీక్ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చింది రీసెంట్ గా. Newsweek has ranked us third gastro in the world. First, Mayo Clinic was the first, and there's one hospital in Rome, second in month. Newsweek ranking, they collected by a lot of things, by papers published, service to the patients. Fortunately, my most important thing, we have a very good team of doctors who are all. Everybody is on a salary. Nobody is allowed to practice, and they're doing a lot of service. And many of them do this free service. Where Sanjay Reddy garu cheppinattu, we have now more buses. We go into villages. This is totally free. We have a lot of donations from people who give us money for this. And in fact, the first bus was Pullareddy garu in Pullareddy Sweets untaru. And he was very sick. And mother admit అయినప్పుడు he was a very కంజూస్, అంటే డబ్బు స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు కాదు, ఈవెన్ హాస్పిటల్ ఫీజు కూడా. ఐ వాస్ థింకింగ్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడని. ఫైనలీ when I was getting discharged, he told me, what do you want? Appudu at that time he gave us a huge donation, almost 2 crores. This is 30 years back. He built a mobile van. We started first our donation toti.
దాని తర్వాత హెమ్స్లే అని, there's a హెమ్స్లే in New York. It's a Jewish organization, హెమ్స్లే, Leon Hemsley. So they have also donated a huge amount. దాంతో we have made many of these vans which go into the villages, and we adapted now almost 20,000 villages. Initial గా రాయలసీమలో ఎక్కువ చేసాం, ఇప్పుడు తెలంగాణ ఇలా చేస్తున్నాము. So every village now is covered where we have a free medical camp. Now also we do village to house. Problem with villages ఏమంటే అక్కడ if you go and set up a camp there, not many people come because they're either working morning fields లో, only the women are free, they come. So what we're now doing is house to house matter. So we are employing local youth and MBBS doctors. They go from each house to house. So we have a huge epidemiological data, what is the pattern of disease, what is this thing, and also what are the things that are needed, and a lot of donations from pharmaceutical companies. Chala drugs icharu. So actually what we estimated is basically only 5 or 6 drugs are needed. Mana Indian village situation lo, anti-elementics, antimicrobial, some amount of infections control drugs, vitamins alaga. Iron, for example, women iron deficiency is very high. So we are able to contribute to some extent. Endukante if you are sitting in a tertiary care center in India, especially big cities lo, 70% of people don't have access to this care. Only 30% will stay living there or can afford. Not only affordability, it's also a social block. Like village nunchi raadamu, it's a big social block to come to a big city. So we thought, let's go to them and deliver this. Daniki vans are very sophisticated. We can do all sorts of endoscopy procedures, scans, everything can be done in the van completely. So area anta cover chestam. But for us in the hospital, this is probably more satisfying than anything else. It's a continuous program. Last 10 years run out on the. I think at least over 1 crore people have been treated with this, and it's a big satisfaction to us. But again, fortunately, it's because of philanthropy from people like the panel here that we have been able to do this, give this service to the people. Thank you so much. Chala baga chepparu. Ante meeru rural village program madre mana Sankara Nethralaya While Eye Surgical Unit. I think the service we have in Chennai and Jharkhand. Chennai ఏంటంటే it will go up to 500 kilometers radius. That is the reason we are able to do almost all Rayalaseema districts and parts of Andhra Pradesh where it can go up to like almost till Kuchipudi village. But we could not do so far in Telangana. Andukani we raised the funds, and Sankara Nethralaya Mesu Telangana we are going to start this year. So thanks to our big donors like Dr. Govinda Vishweshwara and Madhu Gulati and my trustees Murthy Rekapalli garu, Bhaskar Ganti garu, chala heavy contributors unnaru towards this cause. అయితే మేము హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ చేయడానికి మాకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి హెల్త్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారు, కేటీఆర్ గారు, and my elder brother Ganpati Reddy garu, they all helped to get the approval for Telangana. We are starting this year. When we start, we want to collaborate with AIG so that we can use your AIG as our. We need one hospital where we have the Macy unit so that we can base hospital. So hopefully you can help us on that. AIG can help us as a base hospital. That will be really. We'll definitely, Balagari, we'll definitely. It's an honor for us to be associated. Telangana government is very proactive now. They are doing a very good job in health, especially Harish Ragar as a health minister is now doing some very revolutionary things. I think overall health scene in Telangana is very good. And it's the best time to come in and offer your service. Sankara Nethralaya is like it's a brand that is looked off, a brand which looks after all equitably. All groups of population are looked after. In fact, I did my MD medicine in Madras Medical. At that time, we all used to look upon Sankara Nethralaya as a model. In fact, to some extent, I can say now that even our hospital, my initial this thing was, can I be like Sankara Nethralaya? And of course, unfortunately, I can't be completely like Sankara Nethralaya because they are doing such great service, and they're all, I think doctors there are doing such good voluntary service, sacrifice. In fact, all of them are such prominent doctors who can make so much money in practice, but they are sacrificed everything, and they're doing it for the society, and the help that the society has received from them is tremendous. So I think this is the example which is very important for the country. My India law, people, other doctors also, for example, like I saw the example of Sankara Nethralaya, so that AIG, I think other people should look at these examples. And
Shankar Nethralaya is definitely an example of one of the few hospitals which is doing service like this, which should create other doctors to come up like this. That's the only way we can solve that problem. We cannot depend on the government. We cannot depend on the capitalistic type of system that happens in other countries. We have to go on this model where, as doctors, part of our thing is given back to society. And I think, again, at this point, I think all the panelists here, I'd like to thank them because the great service they're doing to the country, I think it's a great benefit. Many patients definitely benefit through you, through Shankar Nethralaya. I think that's a fantastic benefit that you've been able to. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. అసలు మీతో పార్ట్నర్షిప్, మీరు ఎంత ఎదిగినా అంత ఒదిగి ఉంటారనే దానికి మీ గ్రౌండెడ్నెస్, మీరు ఎంత హంబుల్ గా ఉన్నారంటే, ఇంత అచీవ్ చేసి కూడా మీరు శంకర్ నేత్రాలయని స్టిల్ యు ఆర్ ట్రీటింగ్ లైక్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ నేత్రాలయ. ఇట్స్ లైక్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్. ఇలాంటి అందువల్లనే ఇంత హంబుల్ గా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అంత టవరింగ్ పర్సనాలిటీగా ఎదిగారని మేము అనుకుంటున్నాము. మీతో పార్ట్నర్షిప్ చేసే దానికి మీరు ఇలా లైవ్ లో అడిగాను, బట్ మీరు స్పాట్ లో ఎస్ అన్నారు. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. నేను మా చెన్నై శంకర్ నేత్రాలయ టీం ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ గిరీష్ రావు గారిని, డాక్టర్ సురేంద్రని మీతో కనెక్ట్ చేస్తాను. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద హెల్ప్ నీడెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ యాజ్ ఎ బేస్ హాస్పిటల్, తప్పకుండా మేము దట్ విల్ బి వెరీ గ్రేట్. దెన్ వీ కెన్ రన్ ఎంటైర్ తెలంగాణ టు హెల్ప్ దిస్ ఎరాడికేట్ ద ప్రివెంటబుల్ బ్లైండ్నెస్. అండ్ తర్వాత మీరు, ఎందుకంటే మీ దగ్గరికి రాని సెలబ్రిటీ లేరని విన్నాను. దాదాపు ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, నరసింహారావు గారు, తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్స్, తర్వాత ఫేమస్ అందరూ మోడీని ఫాలో అవుతారనుకోండి ట్విట్టర్ లో, బట్ మోడీ గారు కూడా ఎవరిని ఫాలో అవుతారంటే కొందరు అమితాబ్ బచ్చన్, టెండూల్కర్ లాంటి వాళ్ళు కూడా మీ పేషెంట్స్ అని విన్నాను. సో మీరు, వాట్ వాజ్ యువర్, ఫర్ యూ, ఈస్ దేర్ ఎనీథింగ్ డిఫరెంట్ వెన్ యూ ట్రీట్ దెమ్ వర్సెస్ ద కామన్ పర్సన్? No, I think that's the important principle, and we should never differentiate. Once whoever comes to as a patient, they're same, because the disease is going to same, human body is same. Okkasari differentiate cheste manam, then we don't give them the proper treatment. And what is remarkable is, then of course, I was fortunate that I had the opportunity to see so many of these people. As the bigger they become, the more humble and rooted they are. వీళ్ళందరూ కూడా మీరు చెప్పిన పేర్లు కూడా అందరూ చాలా, అసలు దే ఆర్ లైక్ నార్మల్ పీపుల్. అండ్ కొంతమంది ఫస్ట్ చెప్తారు, జస్ట్ ట్రీట్ మీ లైక్ ఎ నార్మల్ పర్సన్. అఫ్ కోర్స్ ప్రాబ్లమ్ అంటే దే రిక్వైర్ సమ్ సెక్యూరిటీ, సమ్ టైమ్స్ దే రిక్వైర్ సమ్ ప్రైవసీ, కానీ అదర్వైజ్ దే ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ హంబుల్ పీపుల్ అండి. దే డోంట్ డిఫరెన్షియేట్ అట్ ఆల్. అండ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ మనం చెప్పినప్పుడు దే అబ్సల్యూట్లీ ఫాలో ఎవ్రీథింగ్. అంటే అసలు ఇది ఇచ్చేరు, అసలు దే నో టాంట్రమ్స్ కానీ ఏం లేదు. I think it's the mid-level people who have all this. Once you go to a certain stage in life, we realize that everybody is same. We are just all the same cells. Thank you, Dr. Nageshwar Reddy garu. Dr. Girish Rao, now you heard like Dr. Nageshwar Reddy garu gracefully agreed to support our Telangana unit. He is going to be like, AIG is going to be the base hospital. So you want to say a few words? Yeah, I think, sir, it will be an honor to associate with AIG. I think we'll come across to Hyderabad and put forward our proposal, give you a demonstration of what exactly we are looking forward to. I think it will be a great collaboration going forward for the benefit of not only Telangana, but maybe we can even reach out to neighboring states of Bihar and Orissa from there. I'm really honored and thankful both to Bala Garu, the entire SN USA team, who have chosen Shankar Nethralaya as a platform for delivering quality eye care at absolutely free of cost to the deserving people in the society. And I'd also like to appreciate, I can see sir in scrubs, so it looks like he's still in the hospital, and I'd like to salute you for your dedication and hard work that you're doing even at such a late hour on a weekend. Thank you. Thank you, Dr. Girish Rao and Dr. Sanjay Reddy garu and the entire panel, and especially today's legendary personality, Dr. Nageshwar Reddy garu. మీరు వచ్చి మాతో ఇంత టైం స్పెండ్ చేసి మా ప్యానల్ సభ్యులకి చాలా విషయాలు చెప్పారు. అండ్ when we telecast this, it will go to millions of audience worldwide.
సో మీలాంటి వారి సేవలు ఇట్లాగే ఉండాలని, మీ వల్ల ఎంతో మంది ఇండియన్స్ బాగా అంటే హెల్త్ సర్వీసెస్ బెనిఫిట్ పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ బాలా. థ్యాంక్ యూ నాగి. థ్యాంక్ యూ.